Haya, tariki 10 mweri wa 4 mwaka wa 2024 na gitio kinene jitikiria ngoro gikunyita ugeni guku kwa Muthingi TV gikunjiro-ini gitu kia mohoro kana mohoro-ini maitu ma hwaini muthenya wa umuthi ta uria ngoro gikwirira ati wona sherekia kuihanda mathaa ma hwaini tugukorwo tugicemania oro ringi ngumenyithia uria bururi wa gitinda ukigari uria ngurehera riboti kuma kaunti itiganite goko bururi-ini wa Kenya nginyagia riboti kuma nja wa itoka cia bururi tuikurukiago nginya riboti cia mathako ni maingi maria magithii na mbere kuhanika muthenya wa umuthi goko bururi-ini wa Kenya goko aitheramu magithii na mbere gukungwira mambura kana thigukuu ya Fitr na aria matanagikwa magithii kuria mithigiti-ini kuria biriani no twagitinda nao goko studio-ini ngumenyithia ati mohoro maya maitu ithuĩ turamamemerekia imwe kwa imwe ni ndini cito ciothe cia ukinyaniria wathie kuria mwena wa Facebook ugutukorako @Muthingi TV wikoroka mwena wa YouTube ni @Muthingi TV na ni hingo ciothe njitikaga wairimu wa Kimani. Haya na tukiambĩrĩria ni ati etekia a dini ya aitheramu thĩ yothe macemanitie mĩthigiti-inĩ ngũrani magĩkũngũĩra mũthĩ wa Fitr ona thutha wa gũkorwo mehingĩte kũrĩa na kũnyua harĩ mweri-inĩ mũtheru wa Ramadhan. Harĩ kaunti-inĩ ya Nairobi macemanitie mĩthigiti-inĩ wa Jamia kũrĩa makorirwo magĩkũngũĩra kũrĩa na kũnyua o hĩndĩ ĩyo ya etekia aya ni mathingatĩtwo kũhunjia thayũ oro hamwe na kwĩgayana na arĩa matarĩ na ũhoti. Mwandĩki witũ Wanjirũ wa Maina nĩ agwĩkinyĩtie kũrĩa mũciĩ mũnene wa Nairobi na agĩkorwo agĩtwarĩria tabarĩra ĩno ya mwanya ya ũkũngũĩri wa thigũkũ ya Fitr. Murori uria ta mutugo warahuraga etekia dini ya Itheramu mahoya-ini ati ihinda ni ikinyo ria kugwa maru-ini ma Allah ukungũĩri-ini wa thigũkũ ya Fitr thĩ yothe. Fitr ni thigũkũ iria etekia aya makũngũagĩra hamwe na family arata oro hamwe na kũhe irio arĩa matarĩ na gĩa kũrĩa. Idi tunasherehekea Idi kwa sababu ni mwezi after kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, ni kuna hiyo sherehe ya kuwa tukimaliza Ramadhan tunasherehekea Idi sababu tumefunga vizuri na tukamaliza kwa amani kabisa. Pia ni makumbusho ya mtume. Kwenye hii sherehe ni mtu yoyote yule anakaribishwa, kama hapa tulipo sahi, asiyejiweza, aliye na nguvu, asiye na nguvu, wote tunasherehekea na wao kwa pamoja. Sisi siku ya leo tunafaa kutembeleana, tunafaa kuitana wenzi wetu wenye hawana uwezo, tukae pamoja tukule nao. Kaunti-ini ya Nairobi turacemania na etekia aya arĩa macemanĩtie mũthigiti-inĩ wa Jamia kũrĩa makorirwo makĩhingũra kũrĩa na kũnyua thutha wa gũkorwo mehingĩte kwa ihinda rĩa mweri mũthiru wa Ramadhan. Ni sherehe ile ya Waislamu wenye wametumiza haki za kufunga za Ramadhan. Juu Ramadhan tumemaliza kufunga jana. Sasa leo ilikuwa ni tarehe ya kusherekea, na kusherekea kwa Waislamu sio kusema ati tutaenda kwa kilabu. Hapana. Tunaenda tunaabudu Mungu, tunaenda kwa kiwanja, tunatoka kwa kiwanja tunarudi nyumbani, tunakula chakula na tunapeana na majirani, sio sisi wenyewe peke yetu. Hapana. Ndũmĩrĩri cia wendi mwega hĩndĩ ya gũkũngũĩra thigũkũ ĩno nĩ cirutĩtwo nĩ atongoria matiganĩte, kũrĩa President William Ruto kũhĩtũkĩra mũtambo wake wa Facebook augĩte mũthenya ũyũ nĩ ũgũteithia Kenya kũnyitanĩra, naguo mwena-inĩ wake mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ wa Gachagua orĩtie etekia aya Aitheramu mathiĩ na mbere na kũhĩmbĩria thayũ. O hĩndĩ ĩyo etekia nĩ morĩtie etekia dini ya Itheramu gũkorwo makĩgayana na etekia dini ya Ukristiano hamwe na arĩa matehotete makĩria arĩa marĩ na mawathe. Tuwe tunashare na mandugu zetu pia wa Kristo na wale ambao wajiwezi, walemavu nini, ile kitu uko naye kidogo mnashare, unagawia pia wale ambao hawana. Neema za nini za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziwafikie Waislamu wote. Idi Mbarak ni muthenya uria etekia dini ya Itheramu makoragwo makiririkana mũtũmwo Ibrahimu na uria arutire igongona na kuona ni marekereirie mambura maya ma Ramadhan megũkorwo makĩingĩra mweri-inĩ wa Swala.
Handu-inĩ ha Mũthingi TV ngamwendithĩria thigũkũ njega ya Eid Fitr ndĩgũkũ mũciĩ-inĩ mũnene wa Kenya Nairobi. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Maina. Thegio muno Wanjirũ wa Maina nĩ ũndũ wa riboti ĩyo ya mwanya. Nũrakena ũrĩa agĩkũngũĩire ngũhoka atĩ na kĩrekeire mũcere wa biriani. Haya tũgĩthiĩ na mbere gũkũ Aithĩramu magĩthiĩ na mbere gũkũngũĩra Eid Fitr. Atongoria ngũrani nĩ manyitanĩire hamwe na Aithĩramu aya kũrĩa makorirwo makĩrekereria ndũmĩrĩri itiganĩte kũrĩ maũndũ marĩa makoretwo makĩhanĩka gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, makĩria harĩ mũgomo wa mandagĩtarĩ na mĩtino ya barabara ĩrĩa ĩgĩthiĩte na mbere gũkorwo yongererekete na gĩkĩro kĩa igũrũ makĩria, oro hamwe na ũgitĩri kana ũhagũku wa ũgitĩri icigo itiganĩte bũrũri-inĩ gũkũ magĩikarĩte kũrĩ thirikari ya Kenya Kwanza no hamwe na kũrĩ ũtongoria wa thirikari cia kaunti harĩ kũgĩa na ũigĩrĩrĩki makĩria. Rĩrĩ bũrũri wothe ũrakũngũĩra mũthĩ wa Eid Fitr, etĩkia a ndini ya Gĩithĩramu nĩ macemanĩtie mĩthigiti-inĩ ĩtiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo gũkũngũĩra mũthĩ ũyũ. Kaunti ya Mombasa etĩkia hamwe na atongoria nĩ meyumĩririe na njĩra nene nĩguo gũkũngũĩra mũthĩ ũyũ. Akĩaria na andĩki a mohoro ũrĩa warĩ gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Joho nĩ orĩtie thirikari nene yethe kĩhonia na ihenya o ũrĩa kwahotekeka nĩguo kũnina mũgomo wa marigitari ũrĩa ũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ. Etĩkia mwena ũcio nĩ monekire gũkenerera mũthĩ ũyũ na kũrĩa morĩtio nĩ atongoria a ndini ĩyo makoragwo na wĩtĩkio ta ũcio hĩndĩ ciothe. But rather resolve the issues of the doctors first of all. The government should treat this as a matter of urgency and priority. There should be immediate engagement, meaningful, so that they resolve the issues, and we want to see our doctors back to work. Na kwa kaunti ya Isiolo maũndũ ma mahota maya kũrĩa makĩria maĩtĩkia a Gĩithĩramu meyumĩririe na njĩra nene nĩguo gũkũngũĩra mũthĩ ũyũ na kũrĩa morĩtie thirikari ya mũgathe William Ruto kũhingia ciĩranĩro iria merĩire mũingĩ hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2022. Wale sahi wanaathirika ni wale wa chini kwa sababu wale wako na mali, wale wako na rasilimali wanaenda private hospital. Je, wale wanyonge ambayo rais alikuwa anasema ni hustler nation watatibiwa na nani? Na rais alisema ya kwamba we supposed to live within our means. Na ukiangalia takriban mawaziri pamoja hata na rais na makamo yake kila wakati wako katika ziara. Etĩkia kaunti ya Samburu nĩ macemanirie kĩharo-inĩ kĩa Kenyatta gĩcigo kĩa Maralal na kũrĩa morĩtie thirikari ĩgacĩrithie ũgitĩri kumana na ũici wa mahiũ hamwe na njũragano iria igũmĩire gĩcigo kĩu. Ona gũkĩrĩ ũguo nĩ morĩtie aikari mwena ũcio manyitane na maabitha a borithi nĩguo kũgacĩrithia thayũ. Wewe tunawaombea inshallah waache vita inshallah na alete masikizano pia kati yao, kwa sababu hatutaki vita, kwa sababu amani ndio inafanya mtu afanye biashara yake. Amani ndio inafanya mtu aende kazini. Kwa hivyo mahali kukiwa na amani bila shaka watu pia huwa wana utulivu pia. Nao etĩkia kuma kaunti ya Kirinyaga nĩ monanĩtie kĩeha kumana na kuongereka kwa mĩtino ya barabara gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa morĩtie matereba gũkorwo na ũigĩrĩrĩki na ministry ya mabarabara kũgathĩka mawatho ma kũgirĩrĩria mĩtino makĩria. Sasa mimi naomba serikali, waziri pamoja na madereva pamoja na wale ambao wanajihusisha katika mambo ya kuendesha hivi vyombo vya barabarani wazingatie sheria na waende katika mwelekeo mzuri ambao utasaidia hizi ajali zikapungua. Ohoni maugĩte ũthondeki na wendia wa njohi thumu nĩ icũngĩrĩirie ikuũ nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ makiuga ona ibuku itheru rĩa Quran nĩrĩgitĩire maũndũ megiĩ ũthondeki na ũnyui wa njohi itarĩ njega. Shikana na mihadharati sababu inaharibu jamii, imepoteza vijana, pia wazee vile wameziacha familia zao, wengine hawajulikani, wengine maisha yao yamekatikia njiani, na lao sisi tukaheshimu kama vile Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'an na pia vile katika vitabu vitakatifu, basi tutakuwa katika hali nzuri na maisha mazuri. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV gĩtwo Kĩng'ori wa Gatudu. Allahu Akbar. Haya na tũgĩtigana na riboti icio cia thigũkũ ya Eid Fitr. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ makĩria ma family 20 kuma makutano Mwea gũkũ nĩ kaunti ya Kirinyaga nĩ matigĩtwo matarĩ na ũikaro thutha wa
mĩciĩ yao gũkorwo ĩgĩkuo nĩ maĩ ma mbura ĩrĩa ĩragĩthiĩ na mbere gũkorwo ĩgĩthanda na matũra matiganĩte kũu kaunti ya Kirinyaga. Kũringana na aikari maugĩte atĩ mĩiyũro ĩno ya maĩ ma mbura ĩno ĩcũngĩrĩirio nĩ wagi wa kũndũ gwa gũtera gĩko kuma mwena wa mbere thutha wa waki wa bara kũhanĩka kũrĩa mwene kandarathi arongoreirie gĩko mĩgũnda-inĩ yao. Mwandĩki witũ ti wa Mbui wa Njau no tuharĩrĩirie riboti ĩno. Makiria ma famĩlĩ 20 mwena wa makutano gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Mwea itigetwo gĩtara hathara kũrũmĩrĩra mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kura gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Arĩa mahutĩtio mũtino-inĩ ũyũ arĩa maikaraga hakuhĩ na barabara nene ya kuma makutano gũthiĩ taũni-inĩ ya Mwea magĩtetete kumana na kwaga mĩtaratara mĩega ya gũte maĩ. Yote ya makutano town mpaka Eastern yote imeelekezwa pande hii ya Kirinyaga. Sasa ndio tunashindwa. Mchana tulikuwa tumeongea last season. Wakuja wajua ile drainage venye wataifanya maji ende kwa mto. Matongoretio ni Simon Ngure maugĩte maĩ macio marĩa matukanĩte na gĩko nĩ ũgwati kũrĩ ũtũũro wao magĩtigĩra mũtuthũko wa mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na gĩko. Mĩtaro ya kũu na taũni yo ndĩhatagwo koguo tũravamio nĩ maĩ mahana sewage magoka nginya nyũmba makagũithia mvingo makaingĩra nyũmba nginya gũkũ magoti maĩ marakinya o maru to mũthĩ tũtinakoma tũgĩthĩnio nĩ maĩ macio. Rachel Njeri nĩ ũmwe wa arĩa mahutĩtio mũno nĩ thĩna ũyũ thutha wa rũgiri rwake rwa mahiga kũmomoka kumana na maĩ maingĩ marĩa maraumana na kwaga kwa drainage njega. Hapo ndio kwangu nyumbani my homestead sina mahali ya kukoboa na hii ni mahali nimekaa 29 almost 30 years na nimekaa bila kuona hii shida. Hata ikiwa maji ilikuwa inakujaga kidogo when they had not the what can I say ndio matarejete para kwa ule yale na kama maka destroy ule ikaraga ile tumaji tulikuwa tunakuja ni kidogo sana haikuwa inaharibu kidogo tu ile vile inaweza kupita tu kwa shamba yako iko mahali na kama hii na haiwezi kuharibika lakini ni through the chief na tukaenda tukaambiwa tuandike list ya wale watu wanakuwa damage na hii maji na tukaandika na tukaambiwa hiyo mabu yetu iko mbele tukaambiwa tutatengenezewa hiyo tunangoja tu. Aikari maugĩte ona thengia wa kwaranĩria na mwene kandarathi mateta mao matikoretwo makĩrũmbũiyo na njĩra njega na matigĩtwo na hathara kumana na mũiyũro wa marĩa marĩ mĩciĩ-inĩ yao. Tondũ ta rĩu kwĩna andũ ta Kĩbaũ maikarĩte kwene kũrĩa maĩ macio barabara ya gũthiĩ Marwa Sagana kutoka Makutano kwenda Sagana kutoka pale Keno. Maugĩte o matirahinga ũthii wa na mbere no kĩha kĩao nĩ kuona mwene kandarathi akĩerekeria kĩguũ mĩciĩ-inĩ yao rĩu makĩenda atongoria a Kirinyaga kũrora na ritho rĩa tha mateta mao. Hata usiku hatujui tutafanya nini. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV njĩtĩkaga wa Mbui wa Njau. Thegio wa Mbui wa Njau no ndwa riboti na tukiri o riboti-inĩ ici cia mĩiyũro ya maĩ ma mbura ĩrĩa ĩragĩthiĩ na mbere gũkorwo ĩkiura. Aikari a gĩcagi gĩa Thigukuu wadi-inĩ ya Thiba Mwea gũkũ nĩ kaunti ya Kirinyaga nĩ mathamĩtio kuma taũni ya Ngurubaine thutha wa rũĩ rwa Thiba kũrũmĩrĩra mbura nene gũkorwo rũkiuna. Nĩ maroria thirikari nene ĩhanyũkie waki wa daraca ya Gakungwa ĩrĩa ĩranjĩirio nĩ thirikari ya Uhuru makiuga atĩ ũyũ nĩ mũtino wa mbere makoretwo magĩthĩnĩka o kwa kahinda karaya. Aikari a gĩcagi gĩa Gakungũ wadi-inĩ ya Thiba Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ meheretio kuma taũni ya Ngurubani thutha wa rũĩ rwa Thiba kuna kũrũmĩrĩra mbura nene ũtukũ ũcio. Aikari nĩ maugĩte matigĩtwo matarĩ na wĩki tiga kũhũthĩra njĩra ya cukuru ya anake ya Mwea magĩthiĩ thoko-inĩ ya Ngurubani harĩa marekora makĩhũthĩra makĩria ma ithaa rĩmwe gũkinya Gakungũ kuma Ngurubani handũ mathiaga na ndagĩka 5. Mũndũ akĩenda kũthiĩ Ngurubani arapoceka kuthiũrũrũka njĩra ĩrĩa ĩngĩ ũkaumĩra Mwea Boys ũkathiĩ ũgoka nginya taũni harĩa mũndũ arakorwo akĩbũthĩra makĩria ciringi 150 aigakinya taũni na ngoro ene mĩrigo
bagakorwo bena thina munene muno. Aikari a Gakungu aria ni amwe a aikari a wadi ya Thiba ni moretie thirikari nene ihanyokia waki wa daraca ya Gakungu iria iranjiriirio ni thirikari ya Uhuru. Ni maugite uyu ti mutino wa mbere makoretwo magithinika o hindi kwaura. Baturuganite rwero main Thiba ni eno no ndagikeno kuringana na murumo ora Thiba yukite naguo ndagikeno itwereire aba itora rita ria Gakungu ri on a high risk ya gukorwo rikithiurukirio ni mai maya tondu mai maya mokite na murumo munene muno. Mutwarithia wa gikundi kia Red Cross kaunti-ini ya Kirinyaga Martin Kagunda ni oritie aikari aria maraikara hakuhi na njira cia rũĩ na hakuhi na rũĩ rwa Thiba mathamire kuria gutari na mũiyũro wa mai. Ni ugite ni maretha njira cia guteithia makiria ma andu 100 aria mahutitio ni mũiyũro wa mai kuu Jambu Vale, Maendeleo na Soweto. Ngiribotera Muthingi TV, Geto wa Geshi wa Wachira. Na rĩendekithia rĩa gũtua taũni ya Thika ũmwe wa mũciĩ mũnene kana smart city na wa mbere harĩ gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya nĩ ũthiĩte na mbere kũhĩmbĩrio nĩ andũ aingĩ na kũrĩa gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi augĩte atĩ nĩ ekĩrĩkĩtie gũkinya ndereti ya rĩendekithia rĩrĩ bunge-inĩ oro hamwe na gũthondekwo gwa kamĩtĩ ya gũthũrima mĩtaratara ya gũcenjia ũthiũ wa taũni ya Thika na kũtua mũciĩ mũnene rungu rwa mwaka ũyũ wa mwaka wa 2024. Kwa makiria ma miaka riu ndereti ya gutua tauni ya Thika muciĩ munene na wa mbere harĩ gĩcigo kĩa Mount Kenya nĩ ĩkoretwo ĩgĩthamaka gũkũ atongoria matiganĩte matongoretio nĩ gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi meranĩire kũingĩria merirĩria maya ma angĩ na kũrĩa wa Matangi arĩkĩte gũtengemania ndereti ĩno na gũthondeka kamĩtĩ ya gũthũrima mĩhang'o ya gũcenjia ũthiũ wa tauni ũyũ na njĩra ya kũiguithania na mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto. Mikire ndĩraiga nĩ wega ku make municipality to a smart city ni gukorwo kindu kia mbere twamitwa city tha ici Thika municipality tuheagwo 356 million funding kuma World Bank no twatua Thika ituike city tugukorwo tukiheo close to 1 billion beca cia funding kuma World Bank. If we had that city now, would have been talking about an allocation this financial year of close to $1 billion if we had actualized this at that time. There are municipalities that we commissioned then that will be benefiting within this current budget. Kuringana na munene wa kaunti Kimani wa Matangi tauni ino ya Thika ĩgũtuo mũciĩ mũnene ĩgĩkinyanĩria mũthia wa mwaka ũyũ wa 2024 kuona atĩ tauni ya Thika ĩrĩ kĩhingo-inĩ kĩa Mount Kenya na nĩ kĩhingo gĩa bata kũrĩ bũrũri ĩrĩ na iganda njiganu mathukuru manene matiganĩte barabara njega oro hamwe na nenda njega cia ũkinyanĩria ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie harĩ gũkũria gwa kaunti ya Kiambu. With huge funds, we have municipalities like Juja. They are going to be receiving more than 296 million out of just the act that we did. So supposing we had also finalized Thika, Thika would be benefiting way close to almost $1 billion. We lost that because bad politics came in. Ajuge tondu nie ngiumite kuria Kameno. Mbeca icio nicio igukorwo cigituteithia muno undu wigie infrastructure. Ndari uhoro infrastructure, ndari uhoro wa bara, ngari uhoro wa matawa, ngari uhoro wa sewerage connection na maendeleo maria maingi mothe tukorwo tukiona. Kuona ati itua rĩrĩ rĩnyitetwo mbaru nĩ makiria ma MCA atano arĩa meranĩire gũthingĩrĩria mũingĩ kũnyita mbaru ndereti ĩno. Wa Matangi nĩ augĩte atĩ Thika yatuo mũciĩ mũnene harĩ mwaka ĩrĩgucagĩrĩria kĩgĩna kĩa ũigithia kĩa makiria ma bilioni 1 gũkũ akiuga atĩ mĩbango ya gũkũria taũni ĩno harĩ thoko barabara mathibitarĩ na ikuĩro cia mbathi no irathiĩ na mbere. Ni wa itura ria Thika no tukene muno riria tungikorwo twina smart city nituguteithika na mawira na ciana citu ni gukorwo ikiona mawira na maundu mangi ma development ni magukorwo makioneka tondu Thika ni ikoragwo inyitanite no riria gukorwo ihingukite mawira ni makuoneka iganda cionjiririe undu uria ungi tugukenio niguo ni mathibitari na andu aingi magie na mawira ta anake anini. Ngiribotera Muthingi TV Geto wa Irimu wa Kimani. Na riboti yao niyo ĩgũkorwo ĩgĩtweka mweke ga gwĩkĩra ndugathiĩ haraya tũracokereria na mangĩ maingĩ.
is a distinguished institution of higher learning dedicated to nurturing your intellectual curiosity and pushing the boundaries of knowledge. From state-of-the-art laboratories to modern libraries equipped with the latest resources, we provide you with the tools you need to succeed. Choose from a wide range of programs designed to prepare you for challenges of tomorrow's world. Whether in STEM, humanities, business, or the arts, our strong industry connections and career service support will help you translate your education into meaningful career opportunities upon graduation. Join a vibrant community of scholars from around the world, fostering cultural exchange, collaboration, and lifelong friendships. Book your space now for September intakes. Log in to https://www.uonbi.ac.ke for a wide range of courses to choose from. You can also contact +254 020 491 0000 or email us at pr@ounbi.ac.ke. Hihi ni uramenya uria Zenawi Real Estate icenjetie miturire ya Akenya aingi gukinyaniria iroto ciao. Na riu turakurehera Juja Gardens Phase 6 na iria iri mwena wa Juja tugakwenderia muigana wa ciringi 850,000. Migunda ino iri na ready title deed. Kiria urafatara no kuriha gicunje kia 30% hari eka imwe ukegira na bloti. Ririkana migunda ino iri na mai, thitima na barabara njega. Ni undu wa uhoro makiria tucerere mwena wa Ruiru Gitwamba Plaza, second floor, kana utuhurire thimu namba niyo 0794880000. Namba ya thimu ni 0774948888. Kifugu. Pata title uitwe bosi. Aya nĩ twagicokereria na rĩu tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ kũrũmĩrĩra mateta kuma kũrĩ arĩmi rĩrĩ makoretwo makĩamũkĩra bataraitha iria itakinyanĩire ikĩro nĩ mwĩrĩ bataraitha cia maigĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tũgomanire hamwe na aikari na kũmoria matũtarĩrie mendekithia mao kumanagia na wendia wa bataraitha ĩno itakinyanĩire ikĩro. Fake fertilizer iko si hakuna, ni kitu iko na ni scandal ambayo imeingia katika nchi letu. KEBS na all the authorities yenye official wa take it seriously na wa make sure kwamba Wakenya wanapata fertilizer ambayo inayofaa. Hatuamini ya kwamba kuna hiyo mbolea fake. Hata kama iko, hiyo ni scandal kama ile ilikuwa ya sukari ile tuliambiwa iko na mercury. Baada ya mambo kadhaa kutembea ikakuwa mercury iliwachwa hivyo na watu wakaikunywa, iko kwa mwili yao mpaka saa hii na tujaona walikufa. Hii scandal ya mbolea vile sisi tunaelewa hiyo fake fertilizer, mimi najua ni scam tu ile imeletwa ya kwamba ya kuchapa ile mbolea, hii mbolea ya bei nafuu itoke ndio ile watu walikuwa nauza bei ya juu izidi kuendelea. So how are we going to yield a lot of produce kama mbolea yenyewe ni gushi, considering that majority of our of the backbone of this country is education, is agriculture. Because if mbolea ni gushi inamaanisha mahindi haiendi kufanya vizuri, coffee haiendi kufanya vizuri, tea haiendi kufanya vizuri. That means we are going to create something that we call the inadequacy of the produce. And if the government actually is interested in subsidizing production, then such things should not be going through the tendering system. Neno ya mbolea imetuletea shida kwa sababu
Sasa ile unatoa pesa yako unafikiria unaenda kununua mbolea. Unakuta mbolea ni mawe. Hii imetuletea aibu nyingine kubwa sana. Jila awai hatujawahi ona. Kwa sababu tangu tuzaliwe tulikuwa tunanunua mbolea, ukiona tu mbolea unajua hiyo ni mbolea. Mathako na ngerekano ni mareketie kuingira thiku ya kere kuria maragithie na mbere thukuru-ini wa University wa Embu hamwe na thukuru wa muthingi wa Kangaru goko ni county ya Embu kuria ni manyitanire hamwe hari uhandi wa miti makiria ma ngiri 20 riri maragithie na mbere na gukenerera monania ma thenema mwena ucio. Mathako ma ngerekano riu ni maigirite thiku ya kere kuria marathi na mbere thukuru-ini wa University wa Embu hamwe na thukuru wa muthingi wa Kangaru county ya Embu. Muikariri giti sector-ini iyo James Indibundi nigwite ati ministry ya ugitiri wa thiini ni gacirithitio na njira nene kumana na uhaguku wa ugitiri uria ukoretwo kuo icigo itiganite guku bururi-ini. The State Department for Interior has deployed adequate security. Every village that the children are staying in is manned. Every hotel that our teachers are staying in are secured by the national security, and we are quite happy with the work that is going on. Ni manyitanire hamwe hari uhandi wa miti makiria ma ngiri 20 riria marathi na mbere na gukenerera monanio ma thenema mwena ucio. Oho ni augite mubango ucio ni uguteithiriria arutwo kimathomo hamwe na gukuria taranda ciao. As for this particular exercise of tree planting, this one that has been going on, we have had several schools being represented here. We have had Westland School from Nairobi. We have had the Visual from Nairobi. We've had Open Arms from Eldoret, Busy Brains from Kakamega, and of course the St. Anthony School for the Deaf from Webuye. Ona gukiri uguo gicere uria ni murutwo kuma thukuru-ini wa muthingi wa Kakamega ni akenereire kuonania ni akinyite gikiro kia gibũrũri gia mathako ma ngerekano na kuria augite akwirutaniria nginya ahotane kuonania ndahotire gukinya gikiro kiu mwaka muhituku. As I have come here, I've come with many people. When I was in the stage, I felt like I was afraid and nervous. But then when I saw my mom and my big sister, I felt like the nervous was over. I had courage. As I presented this presentation that I presented was a solo dance, and it was called the violin. And also, you might be asking yourself if this is my first time or this is my 5th time that I've been in the nationals, and I hope I'll go to the status just like my sister. Thank you. Ake governor wa county ya Kiambu Kimani wa Matagi muthenya wa muthia keria mucemano-ini wa gukungwira thigukuu ya Fitr hamwe na aithiramu kuma county ino ya Kiambu ni athite na mbere kwaniriria mibango na mitaratara yake ya kugacirithia sekta ya ugima wa mwiri county-ini ino na kuria wa Matagi augite ati ni arathi na mbere guthingirira ati ni megukorwo makiongerera thibitari nene county-ini ya Kiambu niguo kwambiriria urigitani iri ta njira ya kuhingia makaya ma atumia itura-ini riri. Gavana wa Matagi ni areririe ukuria wa thibitari kaunti ya Kiambu haria augite ni maguthii na mbere na kugacirithia thibitari kuu Juja. Ni ataririe mitaratara iria makoretwo nayo hari kwambatiria urigitani kuu Juja kuria urigitani wari thina munene kwa kahinda kanene. Juja miaka 10 wakati tumekuwa na serikali ya ugatuzi. Hapa watu wamekuwa bila hospitali. Ukitaka kwenda operation kubwa unaenda Thika ama unaenda Ruiru ama pahali pengine, na hapa ndio kuna watu wengi. Ile constituency iko na watu wengi zaidi. Kwa hii Kiambu tunaanzia na Ruiru, unakuja Thika, namba 3 ni Juja. Oho niaratariria maundu maria thirikari yake ikite niguo kugacirithia thibitari nene ya Juja na njira ya kurehe mashini cia guthondeka andu kumana na mirimu ngurani na gutigirira andu ni magia urigitani uria wagiriire.
Mimi kama gavana wenu, wakati mmenipatia kazi, ndio nimekuja. Hiyo hospitali ilikuwa inaitwa Gashororo pale. Nikiingia kwa kiti ya gavana, hata ukuta, wacha matibabu, ukuta ya hiyo hospitali, mama alikuwa akienda hapo akijifungua, mlevi anatoka huko. Hospitali haina hata ukuta ama gate. Mama anajifungua, mlevi anakuja huko, anaimba nyimbo zake, anaingia mpaka kwa ward. Tuko pamoja. Nikaingia pale kwanza, nikaweka hiyo hospitali ukuta bila kuuliza mtu. 3 months nikamaliza ukuta. Nimeshika hiyo hospitali sasa, nimepeana kandarasi ya $210,000,000, na hiyo kandarasi ni ya kutengeneza ile hospitali ikuwe level 3 hospital yenye vitanda ya maternity 80 na vitanda vya hizi zingine za general, vitanda zingine 60, na iko na theater 2 mzuri, iko na laboratory nzuri, iko na mahali ya pediatrician ward ya watoto pazuri. Na hiyo hospitali sasa, kama mtu anataka matibabu, ugonjwa kama ni wa saratani, kama ni wa nini, kama ni operation, matibabu ni hapa. Na tukatoa jina ya Gashororo Dispensary. Sasa inaitwa Juja Level 4 Hospital. Tuko pamoja jameni? Niaugite nimegwaka thibitari nene ya Dakoma arita njira ya kuhingia makaya ma atumia kuma itura riu. Ekwaragia ari mucemanio-ini wa Ithiramu haria magukungũyagira Eid Fitr kuu kaunti ya Kiambu. Hapa sasa, hapa Dakoma tulipahali tunachenga ECD, huyu aliniomba hospitali na nimekubali, nitaweka Dakoma Level 3 Hospital. Ngiribotera Muthingi TV, Geto wa Geshi wa Wachira. Nake gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo muthenya wa muthi ni akorirwo akihingura kigomano kia anene a arimu a mashukuru ma muthingi Kepsha kuria mwena wa Siaya, na kuria akorirwo agithingirirĩa bata wa arimu ya gukorwo makiandikithia na ruhonge rwa TSC, kuria Orengo hathite na mbere guthingirirĩa bata wa gutia ihoto cia arimu huko bũrũri-inĩ wa Kenya. It was wrong, and I think it's still wrong, to have a teacher service commission in the constitution, but with no representation from the teachers. Teachers should be in the teacher service commission. And the reason why I'm saying so, the Judicial Service Commission, practicing lawyers elect representatives to the Judicial Service Commission. In the Parliamentary Service Commission, which is supposed to look after members of Parliament sit in that commission. So I hope that in this journey, never give up, never give up, never give up, never give up, and never give up, until in the Teacher Service Commission, there is not a retired teacher, but a teacher in service sitting in the commission. Otherwise, hao watu wataendelea kusema hakuna pesa. When it comes to teachers, hakuna pesa. Lakini kama kuna mambo mengine kuna pesa. So, tukishirikiana, I know the country can listen, so that wale ukitaka hata kusaidia mama mboga vizuri, start by helping a teacher. Because teachers actually look after children of mama mbogas who have slept hungry. I've gone to schools where teachers are giving kids who have not eaten for days something to eat or buy. You are one of the biggest, although you are teachers, but I consider you as under your various associations, including Kepsha, as probably a big political movement. If you talk, the nation has to listen. We'll end with a word of prayer. Nao andũ arĩa makorirwo makĩrũĩrĩra wa wĩyathi wa bũrũri harĩ mwaka-inĩ wa 1963 kuma kũrĩ kaunti-inĩ ya Nakuru nĩ matarĩirie menyamarĩko ĩrĩa makoretwo makĩgerera, kuona atĩ thirikari ya Kenya nĩ yamatiganĩirie na ndĩthikagĩrĩria mateta mao, makĩaria marĩ igongona-inĩ rĩa gũthika ũmwe wao mũndũ ũgwĩtwo Jeremiah Mũkũrũro ũrĩa ũragĩkuire arĩ na mĩaka 102 na ũrĩa wakĩrũagĩrĩra bũrũri wĩyathi wa bũrũri harĩ ũtongoria wa Mau maugĩte atĩ thutha wa thirikari gũkorwo ĩkĩmerera ciĩranĩro nyingĩ gũtirĩ ona kĩranĩro kĩmwe makoretwo makĩhingia, na rĩu matirĩ maragunĩka thutha wa gũkorwo makĩrũĩrĩra wĩyathi wa bũrũri.
Nastahili kututambua kama shujaa, lakini inaonekana kama walizahauna kazi ile tuliyofanya, kwa sababu walituahidi, tulikuwa tukipigania uhuru na mashamba. Uhuru tulipata kutoka kwa Waingereza, mashamba tukayapata, lakini hayakutufaidi. Imekuwa na wale watu ambao, imekuwa na home guards, call it, wale watu ambao hawakupigania nchi hii. Wazazi wetu wakaumia, watoto wakaumia, kina mama wakaumia, na hatujafaidika na chochote kutoka kwa serikali. Watuangalie hadi kutuhe. Kile ningesema kuhusu serikali yetu, huyu mzee hakuna kitu ambacho amesaidika na hii serikali tangu mwanzo. Hii serikali, nimesema serikali zote zenye zimekuja, lakini kama mpiganiaji wa uhuru hakuna kitu amepata. Na ningesema kitu kimoja, serikali zetu zimekuwa zikifanya, zinaleta juu wale ambao waliaga wakiwa kwa msitu, wale ambao walimalizia vita na wakaendelea kazi mbele na kazi ya kusaidia wananchi, hawasaidiki chochote. Niseme baba yangu, hata pesa yenye inapeagwa wazee hakupata hata ndururu. At that age, after fighting for the freedom of the country, after doing a lot of work for the country, I would appeal to the government, because my father was not recognized as a hero while others were being rewarded. I would just appeal to the government to recognize the remaining heroes, especially those ones who fought for our freedom. Nake komishna wa borithi kuma kaunti-inĩ ya Kisii Joseph Kibet na ikirie aikari ago kumwena wa Kisii ritana ria moyo gukorwo makiaga kwiyora makinya make watho moko-ini mao na kuraga mundu thutha wake gukorwo anyitikana na mahitia ni aikari aya maya mokite thutha wa murutani kuma cukuru-ini wa Migori gutharikirwo na thutha ucio kuragwo. Kuringana na Charles Masire ni ugite ati mwiri ucio ni wakorirwo utetwo duka-ini imwe mwena wa Nyanchwa tauni-ini ya Kisii. Kama kuna tofauti kati ya wananchi, wasichukue sheria mikononi, waamue kuua wengine, wapige ripoti kwa polisi, kwa sababu hiyo ni njia halali ya kutatua tofauti kati ya wananchi. Magoti yake na nawekewa mshipi kwa shingo, anakuwa hangiti kwa kachiti ingine kalikuwa hapo, na hiyo kachiti kalikuwa ni kama mzee hivi. Ingia town, alafu akaingia, ilikuwa kama saa 6 ya usiku. Nikakaa huko tukiwa nao, tulikuwa pia na marafiki zetu wengine. You cannot rule out murder, you cannot rule out a suicide, because there was like something like manual strangulation. Vyombo vya uchunguzi na makachero waweze kufanya kazi ya kuchunguza, tuweze kujua huyu kijana ilikuwa kuwaje mpaka akaja kupatikana akiwa kimekufa pale. Na riboti yo niyo igukorwo igitweka mweke kangi ga gwikiria ndugathi haraya amu twacokereria nigucokereria na riboti ingi nyingi hamwe na riboti cia mathako.
Wigwatire set 102W GPS tracker omothe kuma Scepter Empire na ukenerere tracking ya kuria gari yaku ndithikana itiga riri mahinda-ini mothe kumenya kuria igereire gwa kahinda ka mieri 6 kuhoria injini yaku uri handu-ini hothe kugerera application yao hamwe na kumenya riria gari yaku yakio kana yahorio na marihi ma ciringi 4,500 tu ukareherwo setting ngima. GPS tracker ino ni iraingira gari mithemba-ini yothe matinga undu umwe na nduthi iria ingikorwo ikihuthira petrol ona kana thitima na no umihuthire kugerera rurenda kana application iria ungigwatira thimu-ini yaku ya Android kana iOS. Kimetie kugerera rurenda-ini rwao ng'enda-ini cia ukinyaniria kana umahurire thimu kugerera namba ciao nicio 0706867677 na umiamukire hatari marihi kugerera G4S ucoke uheo mutaaramu uria wi hakuhi nawe agwikirire na marihi ma ciringi 1,000. Scepter Empire, the most reliable vehicle tracking company in Kenya. Uri murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya Mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera +7 572 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Haya imwe kwa imwe tegire kure iharo-ini citu na kuria kihitahitano kia uhotani wa ikereka ria finals mbĩtĩka-inĩ cia Chapa Dimba cia kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni 1 nĩ gĩkĩamba mũthĩ wa rũciũ kĩharo-inĩ kia Jomo Kenyatta na Moi Stadium iria cirĩ kaunti-inĩ ya Kisumu. Mashabiki watarajie ushindi. Tukiwin game ya kwanza tu mtarajie tunabeba hii kikombe. So we are starting our match on Thursday. Now that means we have a day to competition. We are going to approach game after game na tutadili na moments. Football ni game of moments. Moments zetu zikituala tufunge, tutawin game rahisi. So tunaenda tu kurespond kwa moments, hataki kuangalia chuka wako aje, tutaenda kucheza football na football lazima moments zitajileta na tutadili nazo vile zitakama. Since to qualify for nationals that was played last year, that was 2023. Tumekuwa tukicheza a series of friendly matches. Good, we're here, landed in Kisumu City, just preparing for what we are referring to as the national finals for Chapa Dimba. So currently there are 16 teams that have been able to progress from across the region in the 8 provinces so far. So we're looking to have the quarterfinals, which is happening on Thursday at Mamboleo and Moi Stadium. Then we'll progress into the semis on Friday. First semi-finals will be on Friday, second on Saturday, then we can close off with the finals on Sunday. In terms of prize money, finalists winners will end up with 1 million Kenya shillings each team. Runners-up will end up with 500k, semi-finalists will end up with 250,000 each. Yeah, so that's what we're looking for in terms of prize money for the teams. To ensure that we've had a lot of people coming into our stadiums, we've been doing some activities across the different regions just to engage the entire community. So one has been the medical camps, which have been able to get some free medical attention to our different people within the different communities. We've been having a digital and literacy engagement for micro and small enterprises, just teaching them the power of the using of the phone and what it can lead them to upscale their businesses. We've been having
road shows to engage the community throughout the period of time, just to ensure that we engage the entire community, not just through football but through other activities, that Safaricom can be able to engage with them. After kukochiwa na meharĩrĩria ma mahenya ma Eldoret City Marathon marenda gĩkainĩ cia mũico kũrĩa mahenya maya magagĩkorwo makĩhanyũkwo tarĩki 21 ahanyũki kuma nja wa bũrũri nĩ mandĩkithĩtio kũnyita itemi harĩ mathako maya kũrĩa harĩrĩria a ihenya rĩrĩ nĩ morĩtie ahanyũki kuma gũkũ bũrũri-inĩ arĩa mateyandĩkithĩtie makorwo magĩka ũguo na kũrĩa maugĩte atĩ marĩ na matarĩ na mbeca cia wandĩkithia nĩ megũkorwo makĩhũrwo njeki. Now we have the assurance of the prize money. We will not postpone the race because of the prize money, and that is why Madam Cholet has said that the race must go on. So already we have the prize money in our AK account, and we should run the race. That is why AK is here. We sat down and we iron out all the things that the difficulties that we had. Now the race is recognized by AK and World Athletics, the way we said, and the prize money is there. So with the Eldoret City Marathon, and I'm very proud of the founders to have thought of this idea. And we must thank Moses Tanui to have thought of this idea to allow a marathon, to create a marathon here closer to where the majority of the young athletes who are training are. Wale athletes hawataweza kulipa hiyo fee ya 1,500, tutaweza kwa hiyo campaign ya adopt an athlete tutaweza kuwalipia. So usisema hauwezi kulipa, kwamba ukihitaji usaidizi wakati huo scouts watakuja pale katika makambi, unaweza kuwaeleza na wataweza kukusaidia kulink kuweza kulipiwa. Na pia hata siku yenye mtakuja fanya registration in person, kama ukijiona wewe unaweza kukimbia na umelemewa na hiyo 1,500 shillings, we shall be able to support you. I want just to say, for those athletes who will not be able to afford, like I said, some of these athletes are financially challenged and are not even able to raise the 1,500 shillings entrance fee. That is why we are appealing to well-wishers who have already put in some resources so that we make sure that no athlete is left behind because they do not have resources. Nacio mbĩtĩka cia UEFA Champions League zikĩrĩkanĩria quarter finals nĩgũkorwo igĩthakwo ũtukũ wa kerĩ na kũrĩa maũndũ megũkorwo makĩhana tao PSG megũkorwo magĩtũngana na Barcelona, nario timu ya Atletico Madrid makorwo magĩcemania na Borussia Dortmund. Na mwĩrori witũ hau nĩho ngũkorwo ngĩkĩra gaturumo mohoro maitũ ma hwainĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ngũcokeria ngatho nĩ we gwĩtĩkĩra gũtũrana ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie mohoro maya maitũ nginyagia rĩu. Njokerie ngatho arĩa othe twagĩkorwo tũkĩnyitanĩra nao kũrĩa nenda-inĩ citũ ciothe cia ũkinyanĩria, arĩa magĩkorwo magĩtũma ndũmĩrĩri ciao kũrĩa mwena wa Facebook. Njokerie ngatho arĩa othe tũkĩrĩ nao gũkũ mwena wa studio, arĩa magĩtigĩra atĩ mohoro maya maitũ nĩmakorwo magĩgũkinyĩra na njĩra ĩrĩa ĩbacĩrĩrĩkĩte. Mambĩrĩrio nĩ producer wakwa mũndũ gwĩtwo Wambui Wanjaũ, Tael nĩwe uma director wakwa mũndũ gwĩtwo Max nĩwe uma kũrĩa mwena wa graphics, Magi nĩwe uma kũkũ mwena wa camera, nake Wathĩka nĩwe kiuma kũrĩa mwena wa transmission, hamwe na andĩki aitũ othe a mohoro arĩa magĩkorwo magĩtũharĩrĩria tabarĩra ici citũ. Njokerie ngatho mũndũ gwĩtwo Nyagũthiĩ ũrĩa wagĩtigĩra atĩ nĩwakorwo ũgĩciamũkĩra nenda-inĩ citũ ciothe cia ũkinyanĩria. Nĩ ndirĩ na ũndũ ũngĩ tiga ngwendithĩirie ũtukũ mwega.